How are you? Good. I had two questions for you. I wanted to ask about how your wife is doing and your decision to come here. As everybody knows, Carlos decided to stay back. What went in your decision to come here? And the second question is, the season didn't start great for the team, or maybe or for you personally, and now you've had to sit for 4 months and think about those first two games. How difficult was that, and how much does it motivate you now to come back and play really well? Well, first of all, I just want to make a clear statement about between Carlos and myself, right? Because we have a very good relationship, and I don't want this to become like I took like a correct decision and he didn't, or the opposite, because we need to be very respectful with all of us, because there's no better decision, to stay at home or to come here, because we only ourselves know what we're going through with our families, with ourselves, with our lives. So I want to be very respectful and make that very clear statement. I don't want this. Probably it's not going to come like that, but I don't want this to make me feel like have a better image than himself. Last season he rocketed the league. It will be much better if he's over here, because he's one of the best, or he's the best player in the league right now, and it will be great for the league to play like the Tráfico with him, obviously. But I mean, I have a very close communication with him, and I'm very happy with him because he took a very, in my point of view, wisely decision for him and his family, and I did the same, because, and I'm going to talk about that. It was a tough one, definitely, because I have my 1-year-old son at home. I have Sarah that she's pregnant, and I'm not going to be there, and I was moving houses because I just bought one. So it was a very rough period of time, but then I spoke with her. We could bring my brother-in-law, the brother of Sarah, that he was living in New York City, and then LA Galaxy helped me to bring him in LA, did all the tests, he's negative, and then he can help to be with Sarah and Noah and do the move and everything. So, but yeah, I want to speak a little bit that, yeah, it was tough, because not only myself, I'm probably, because it's me and people can talk about it, but I think all the players over here, even single players, this was a very important decision for us to help the league to do what we love most. And obviously I would love to that the whole people can acknowledge that, even though that people can think about us that because we win good salaries, we are athletes, this is not going to be tough. But being outside 5 weeks, it's tough out of, for example, in my point of view, from my family. So I think this show that we want to keep helping this league to improve, to keep growing. And yeah, like you said, and then now I'm jumping to the other question about ourselves, that we didn't win our first two matches, and it was a rough start, and then we stopped for 4 months. But I mean, we need to adapt ourselves. We've been working so hard, first of all in our homes with the quarantine, then we start with the individual sessions in the facilities, and then we start the groupal, and then we came here to Orlando. So I think we're trying to do our best as we can to then on Monday try to prove that, yeah, we want to come here and we want to win this tournament, and then we'll see what's going to happen afterwards. But then you are seeing it. The other teams that they're trying to do their best as well. They're being very equal matches, not like big results, because the conditions playing here in Orlando is not as great as being in LA, for example. So it's been very hard, but I think we are trying to do our best to try to entertain the people, to try to do good matches, to try to make something out of this difficult moment as this pandemic situation. So yeah, hopefully for us in LA Galaxy, we can start with the right foot and win on Monday. Thank you, Javier. Be safe. Thank you. Thanks, Javier. Next, we're going to go to Damian Calhoun. Damian, go ahead. Javier, how you doing? Good, you? Good. My question is about the safety around in the bubble. How safe do you and the team feel, in your hotel rooms, walking to dinner, going to practice, and back and forth? How safe do you guys feel? I wouldn't be here if I don't feel safe. I wouldn't take any risk or any chance having a pregnant woman and a kid at home, knowing that I could got it. And I think the MLS is trying to do the best as they can to try to prevent all of us to get the virus. And then in the hypothetical case that someone can have it, I think they have a very good protocol to don't keep spreading that virus. So I think we all are trying to do our
our best, but I think life is not perfect. There are moments that you cannot control, and there's moments of things that they could happen, you know. But I think, in my point of view, I'm feeling safe. I wouldn't be here if I feel a little bit of risk or whatever. And I feel, and I think, and I can speak a little bit about my teammates, we are not going to be living out of fear, you know, because some players, if they feel fear or something, they will stay at home because they could have that option. But right now, I'm feeling good. I'm feeling safe. I'm trying to do whatever they tell me to do to maintain me healthy, and trying to help everyone over here in this bubble to don't get the virus and don't spread it if someone has it. Thank you. Thanks. Next, we're going to go to Scott French. Scott, go ahead. Hi, Javier. Hi. You, as you say, you guys have been off for months without a game. What things do you feel have to come together for you guys to be successful over the next month? Everything. I mean, the team, any team that has any chance to win this tournament needs to have everything in place. You know, that's what champions do and have, you know, in seasons. You know, you can see even in, like, I don't know how long was it, like 5 or 6 years when Leicester win the Premier League. You know, everything needs to be like aligned if you want to win something. You want to be the top team in any tournament or in any league. So hopefully everything can be aligned outside of ourselves, and inside ourselves we're trying to be as healthy as we can, as fit as we can, as tough as we can mentally and emotionally, so we can deliver good performances in every game we're gonna face. But as well, that's the beauty of this sport too, that even though that you can be as well prepared as you can, as fit as you can, and you've been in the best shape, not always wins the best team or the normal team. That's the beauty of this sport, you know, that is not predictable at all. So I'm happy to be here. I'm glad that I'm going to start playing games on Monday, and then we'll see what happens. But obviously our mind, our hearts, and everything, it's trying to win this tournament, obviously, and then we'll see what's going to happen after. As a quick follow, do you feel like everything is in place? Of course. If not, I don't think there's going to be a soccer player that is going to tell you that his team is in a bad shape, is in a bad way, is in a bad place, so we are not going to win. You know, that's not going to happen because... Well, not necessarily that you would be in a bad place, but that where you want to be and where you are may not be the same place. But man, you can be in the best place as you can, and something could happen in a game. That's the beauty of sports. If not, imagine if sports will be like always that team is going to win, always. It's going to be boring. You know, that's a good thing. I can speak even for the whole team, that they're here in this bubble. They all feel that they have the chances to win. They all feel that they are as fit as they can, that they feel every time they step into the pitch that they're going to win. That's what they feel. And I think that's the mentality of all the soccer players around the world. So yeah, of course, I feel as positive as I can, and then even if we lose on Monday, we're gonna still feeling that we are good and we're gonna improve, and we're working very good. And the next match, we're gonna try to hope and do the best as we can, and then try to see what is gonna happen. But yeah, definitely, we are in our best moment as we can, and then hopefully the results can come since Monday. Well, thank you, Javier. You're welcome. Thanks, Scott, for your always detailed questions. Next, we're going to go to Larry Morgan. Larry, go ahead. Thank you. Hi, Javier. Hey, how are you? I wanted to add on to a question that Damien had talking about the safety protocols. Are you able to relax at all, let your guard down? Are you able to relax at all? Imagine you are with yourself in a hotel room or with your teammates in a floor. Of course you can relax. I've been very relaxed. I've been watching Netflix. I've been playing Call of Duty a lot, FIFA 2020, FIFA a lot too. So yeah, I've been relaxing, speaking a lot by FaceTime with my son and with Sarah. I mean, yeah, you can relax. You can, obviously, you cannot go out and you cannot have like a normal life, but we all knew this is gonna happen. Even though when I went to the World Cups that I play or the international tournaments that I play, you're staying like this a little bit. You know, it's like it's kind of that like routine that you have. Sorry, because I'm speaking a lot and the mask is coming down. You are in that routine to stay in a hotel, be involved with your teammates, be social with them, and then yeah, be with yourself.
and do whatever you want to do with yourself. Of course, trying to stay as professional as you can, and then, yeah, I mean, but yeah, you can be. I feel very relaxed, very good. We're training very tough, and with this weather, it's tough as well. We've been doing sometimes double sessions with the gym too. So, I mean, we're doing all right. We're doing very good. We are very relaxed. I feel very good. I'm not here just trying to speak good things because I need to speak. It's because that's how I feel. You know, I'm always trying to be a very honest and I don't know how to say, like, very forward guy. When he feels something, he will say it. You know, and right now I feel very relaxed, very good, very well taken. We've been doing a lot of tests, the mask, everything. I mean, everything is in place, even how we're going to look how we're doing the interviews right now. I think everyone is trying to do as best as they can and the best as they think. So, yeah, hopefully this can finish with a very good tournament in the end, and hopefully with LA Galaxy winning this tournament. Thank you very much. You're welcome. Thanks, Javier. Guys, we're going to move into Spanish questions now, if that's all right. Yep. We're going to first go to Fernando Schwartz. Fernando, go ahead. Thank you, Chris. Javier, con el gusto de ¿Qué saludarte. onda, Fer? ¿Qué tan difícil es ponerse emocionalmente a jugar fútbol en esta situación y en las circunstancias en las que van a jugar? Y aparte, para ti esto es muy especial porque recién debutaste en la MLS, estabas agarrando el ritmo de MLS y vino toda esta pandemia. Pues sí, Fer, a ver, la realidad es de que aquí no nos vamos a querer ni victimizar ni mucho menos, pero como lo expliqué ahorita un poquito en inglés, claro que es muy complicado el estar 4 o 5 semanas fuera. Ya déjate tú de que yo tenga un hijo y tenga a Sara embarazada y haya otros jugadores también que tengan familias, también para la gente soltera estar lejos de tu casa, de tu hogar, de tus seres queridos, de tus amigos. No es nada fácil, pero bueno, todos estamos aquí tratando de poner nuestro granito de arena para poder llevar a cabo este torneo y que se haga de la mejor manera, que la gente lo pueda disfrutar y que obviamente podamos brindar buenos partidos, buenos resultados y hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es jugar fútbol. Así que sí, fácil no es, pero bueno, cada uno debe de hacer su trabajo personal, emocional y tratar de estar lo más presente posible y poder de disfrutar y que pueda disfrutar su vida día a día, que esa es, bueno, esa es mi filosofía y eso es lo que yo trato de hacer día con día y bueno, de lo que hablas, sí, el parón, yo creo que no nada más para mí, yo creo que el parón y toda esta pandemia, más allá de lo futbolístico, ha sido muy complicado para todo el mundo, ¿no? Ha sido algo completamente, pues obviamente nuevo y que no sucede muy a menudo y que te hace cuestionar muchísimas cosas de tu vida también y el que trates de adaptarte a cómo se vaya presentando todo y bueno, como te lo dije al principio de toda esta pregunta, estamos tratando de hacerlo bien, disfrutándolo y que ojalá, como lo dije ahorita en la última pregunta en inglés, que ojalá sea un torneo muy positivo al final y que ojalá Galaxy sea el campeón de este torneo. Aparte, estás retribuyendo a la MLS de haberte traído como una de las estrellas principales de esta liga, presentándote en este torneo, ¿no? Sí, así es. Sí, la verdad que eso es parte también de todo esto, es devolverles esa confianza y que sé que ellos han puesto, bueno, no han puesto, están poniendo muchísimas expectativas en mí, muchísima responsabilidad, muchísima confianza, que yo lo tomo como con total agradecimiento y que sí, que aquí estoy. Claramente no fue una decisión fácil conmigo y con mi familia, pero bueno, aquí estoy feliz, sin ningún remordimiento alguno. Tú me conoces, que soy una persona que puedo tomar cualquier decisión que yo sienta en ese momento, ¿no? Entonces estoy feliz, contento, muy tranquilo. Obviamente que no es fácil estar sin ver a mi hijo 5 semanas, sin estar con Sara 5 semanas, cerca casi de que dé a luz a 2 meses prácticamente. Estoy prácticamente a medio de una mudanza que yo no voy a poder estar ahí, pero que bueno, lo positivo es de que cuando regrese todo va a estar bien y no hice nada, pero hay que ver el lado bueno a todo. Pues tú me conoces muy bien y es, yo creo que algo que trato de hacer día con día y ser más agradecido, fijarme más en lo positivo, en lo bueno que hay en mi vida, sin dejar de lado que no es nada fácil, que lleva su grado de dificultad, pero de que bueno, cada uno escoge la vida que quiere llevar. Gracias, Javi. A ti. Thanks. Next, we're going to go to Katia Castorena. Katia? Javier, gusto saludarte. Hola, Katia.
un poquito sobre esa línea, y lo explicabas también en inglés, pero cómo fue el proceso de tomar la decisión. Se hablaba mucho de la situación similar en la que estaban tanto tú como Carlos, y lo que mencionabas ahorita de si sentías también como esa responsabilidad con el equipo, porque tú recién ibas llegando, y de poder demostrar entonces con el equipo en la cancha y con goles para que lleguen esos resultados. Sí, como el querer demostrar y de goles, ni de mucho menos, digo, desde que he debutado y la gente que me conoce nunca me he sentido como con una obligación, al revés, yo la única obligación que yo pueda tener es disfrutar y darlo todo por esta profesión que tanto amo, ¿no? Por este deporte que me encanta hacer y que toda mi vida he estado involucrada a ella y dejando de hacer muchísimas cosas y haciendo muchas más otras para poderlo disfrutar y entregarme al máximo, ¿no? Como lo es este hermoso deporte que no es nada predecible y que si te entregas tarde o temprano las cosas siempre llegan un poco más positivas que negativas. Así que yo estoy contento, feliz de la decisión que tomé, algo que bueno que lo tomaste, que lo retomaste, perdón, que lo comenté en inglés, que algo que no quiero que se haga ni mucho menos, y que tengo una relación con Carlos de muchísimos años y que somos muy, muy grandes amigos y estuvimos muchísimo contacto durante toda esta pandemia, es de que no quiero que a mí se me vea como alguien que tomó una muy buena decisión y en pro de algo y que Carlos no lo hizo, sino al revés. Las dos decisiones son positivas, las dos decisiones son completamente respetables y ninguna es mejor ni peor que otra, ¿no? La realidad es de que Carlos ya tendrá su momento y como ya conocemos a Carlos, si quiere o no quiera, hablará del por qué tomó esa decisión, pero que yo estoy muy feliz por él, de que haya tomado la mejor decisión para él, para su familia, y que aquí no quiero que a mí se me den más halagos o se me valore muchísimo más por haber venido y a él no por haberse quedado, ¿no? Quiero dejarlo muy en claro. Pero bueno, fácil no fue, como se lo expliqué a Fer un poco y también en inglés. Sí, las situaciones no fue nada fácil, pero bueno, aquí estoy, tomé la decisión. Hay veces que no necesito como... Es que no hubo muchísimo, ni hubo mucho que pensar, ni mucho que cuestionar, sino que yo lo platiqué con Sara, lo platiqué con mi gente alrededor y tomé esta decisión de querer venir, de querer hacer lo que más amo. Eran 4 o 5 semanas máximo que voy a estar lejos, que sí, será muy complicado, que se perderá algunas cosas de que no vaya a ser, pero no hay decisión buena, no hay decisión mala, solamente hay decisiones que te traerán cosas más fáciles en algún lado y cosas más complicadas en otro lado, y ya está, ¿no? Yo estoy feliz disfrutando mi presente, lo que vaya a suceder, sucederá. Me van a decir mago y brujo, pero suena muy, muy, muy filosófico, pero es la realidad y es lo que yo trato de llevar día a día con mi vida. Thanks, Javier. We have time for one more question. We're going to go to Diana Alvarado. Diana, go ahead. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola ¿Me Diana, escuchas? bien, ¿y tú? Sí, te escucho. Muy bien, no, deseo de verdad que tú y toda tu familia aquí y en Gracias. México, la verdad que se encuentren súper, súper bien. Gracias. Sí, ¿qué tan seguro, háblanos del entorno, qué tan seguro te sientes en esa burbuja donde cada día estamos viendo que salen positivos? Pues yo la verdad, si no me sintiera seguro no estuviera aquí, y muchísimo menos con las circunstancias que tengo en mi casa ahí con mi hijo y con un embarazo. La verdad que si no me sintiera seguro no hubiera estado aquí, no estaría aquí diciéndote esto, y la verdad que y más allá de que si me siento seguro o no, que lo trato de explicar muchísimo, es de que todos aquí, desde la liga, desde la cabeza número 1 de la MLS hasta nosotros los jugadores, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para llevar a cabo y hacerlo de la mejor manera posible. No hay perfección, no va a ser perfecto absolutamente nada, no sirve de nada culpar a gente o no culpar. Así es la vida. Entonces lo que sí estoy muy tranquilo y muy contento por parte de LA Galaxy, y algo que estoy viendo aquí de toda la MLS, todos mis compañeros de profesión, todo el staff, toda la gente, es que están tratando de hacerlo lo mejor posible para que todo salga de la mejor manera posible, no vaya tanta redundancia, pero es la realidad, ¿no? Habrá más casos, habrá menos casos, pero bueno, todo el mundo estamos haciéndolo lo mejor, manteniéndonos muy positivos, llevando a cabo todo al pie de la letra con las reglas de salud, y todo lo que se nos diga lo vamos a tratar de llevar a cabo y tratar de hacerlo en todos los entrenamientos, en los partidos, todo. Por eso yo me quedo tranquilo, porque al fin de cuentas
así es la vida. ¿Quién me iba a decir que mi abuelo se iba a morir en un periodo de pandemia y que no le dio ni coronavirus ni mucho menos? No, así es la vida, así es esto, a veces más dolorosa, a veces más dulce, pero así es esta vida. Hay que vivir el presente, hay que aceptar lo que hay que aceptar lo que no hay que buscar la plenitud aquí dentro. Ya después vendrá lo que vendrá, sucederá lo que sucederá y esperemos siempre lo más positivo para no nada más para mí y para mi familia, sino para todo el mundo, para todos los seres humanos, de que siempre puedan estar lo mayor plenos, maduros, despiertos, felices y contentos, y que bueno, y que no hay perfección alguna. Así que así me siento muy bien, muy contento, muy feliz, y que es como lo dije hace ratito, ¿no? Que va a suceder lo que tenga que suceder y ya nos iremos adaptando, aceptando y disfrutaremos lo que sea. Bendiciones por tu nuevo bebé. Gracias, gracias.